Ich muss mit dir reden. Wir gehen nur zur Bibliothek. Die Kamera zeigt dir jemanden, der dir ähnlich sieht. Das war ich nicht. Ich komme aus dem Arbeitsraum. Wir hatten hier Vandalismus. Du musst mir folgen. Warum beschuldigen Sie mich? Ich bin Student hier. Zeig deinen Ausweis, dann gehen wir zur Wand. Ich habe nichts getan. Ich muss weiter. De regen fiel. Ein kalter. Gleichgültiger Vorhang senkt sich über die historischen Steinfassaden der Crestwood University. Workers nach actor abends, eingene Nakti, in den der Campus normalerweise vom lesen Treben nachlicher Lernphasen oder den gedampten Gesprachen heimkrenderstunden der Footwar. Dakut abend durchdrang ein en deres gerosch den Nieselregion. Das Scarf, Ankelgen Bellenines Mans, der Glot absolut Autorität zu besitzen. Die Stimme Jahort Bartholomew Finch, einem Watchman de Campus, dessen Persilapparites unter der Last von Siebsen formellen Beschwerden axti. Siebsenfall, in denen Finches verhalten in Frage gestelt. Sein Erdiels Vermigen als fragwürdig Einstoff UND sein Interaktionen en often kundigen missbrauch Grenzen oder Dyson sogar beschritten. Siebsen Beschwerden. UND Dennick Patrick Julier Bartholomew Finch weiterhin auf dem Heiligen Gelande von Crestwood. Finch's unberechtigte Aggression traf, Dr. Elias Vance. Einen Mann, dessen Intellekt ihm den Zugang zu den renommiertesten Institutionen der Welt ermöglicht hat. Dr. Vance, ja ein brillanter Astrophysiker UND Gaswissenschaftler in Crestwood, stande sein Qualification unbestritten. Sein Ruff Michellos, UND Dockwörter wie ein Schwerverbrecher, ein Auffrischer tatter tapter Vandal behandelt. Dies Ungleichbehandlung war nicht nur eklatant, sondern auch ein Anklage gegen das System, das Finch macht wirklich UND Vance gefahrdet. Beaver were fortfahren, was schauen Sie zu? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar UND Thielen CES UNS MIT. Ihr Beteiligung hilft UNS. Dies Geschichten ANS Licht zu bringen. Die Crestwood University, eingebettet im Herzen von Cambridge, Massachusetts, worked off wie ein Stadt in der Stadt. Ihr Alten, if viel Bewachsen UND imposen Backsteinbad zuchten von Jarhanen akademischer, streng UND intellektuell bestrabungen. En diesem Dienstag, dem 17. Oktober, lag der Duft von Nassem Lob UND Altem Stein in der Luft. UND die Strassenledern Warfenlang. Verzerrt Schatten, die man haltenden Nieselregion tanzen. War ein Malrischer, when auch melancholischer Abend. Einer, der Gulwanlich zu stiller Contemplation einlud, nicht zu Confrontation. Dr. Elias Vance hat sich seinen Platz in der intellektuellen Elite nicht durch Privilegien, sondern durch Skier. Unnatschibig Brillens UND unermüdlichen Einsatzverdient. Jebren in einem Arbeiterviertel im Süden Chicagos, hat Elias alle statistischen Urteilungen übertroffen. ALS erster in seiner Familie studiert UND Schloss sein Studium am Morehouse College MIT Auszeichnung, summa cum laude. MIT einem Doppelabschluss in Physik UND Mathematik ab. Sein Doktorarbeit am MIT über Exoplanetaren hat nicht nur besten Theorien nu definiert, sondern ihm auch im erstaunlichen Alter von 29 Jahren das renommiert MacArthur-Stipendium eingebracht. MIT 32 Jahren war bereits Professor an der Princeton University UND, bekannt für sein bahnbrechenden Forschung UND seinen Gänglichen, inspirierenden Lehrstuhl. Hat Dutzend von Fachteteilungen veröffentlicht, zwei Wegweisen Bücher verfasst UND war zu internationalen Konferenzen von Genf bis Tokio eingeladen wurdens. Sein Gastaufenthalt in Crestwood war ein Beweis für seinen kommendhaften Aufstieg. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf ein neues, zukunftsweisendes Observatoriumsprojekt. War ein Mann von stiller Word, scharfem Verstand UND einem unerschütterlichen Engagement für die wissenschaftliche Forschung. Hat sich seine Position, sein Auszeichnungen UND seinen Respekt zweifellos verdient. Bartholomew Finch hingen hat ein Wahrlich an der Vergangenheit. Sein Siebsen Beschwerden waren kein Einzelfall. Bilden ein bin Ruins gefleckt AUS Aggression UND Vorurteilen. Die später im Zuge der Ermittlungen freigeben Akten der Inneren Ermittlung Sabtelung offenbaren Einklärs. Unmissverständliches UND Zudiefs bin Ruhens Muster. Nur 3 Jahre over im Frühjahr 2020 war Finch Wiegen Übermaster gewollt Wendung bei einer Auseinandersetzung MIT einem abzuklosen, während der Nahe der Campusbibliothek schlief, gerug wardens. Laut zu Genossigen UND Einsatzberichten hat Finch den Mann nicht nur aggressiv geübt,
Sondern en auch beledig UND die Situation, so lang is scaliert, bis die Polly's a gerufen word. Der Obdachlos, Robert Jenkins, Erlet like Schurfwan and UND reicht ein formell Beschword ein. In der Finches grundloses Aggresses verhalten die Tailier schildert. Finch urteilt ein schriftlich Verwarnung. Im Sommer 2021 word Finch dan Wiegen Rassistischer Beleidigungen angeklagt. Ein Lieferfahrer, Jamal Khan, der auf einem verschlungenen Campusweg unterwegs war, word von Finch eingehalten. Dieser soll daraufhin Auftrag reagiert. Khans always verlangt UND dessen Anwesenheit hinterfragt haben. ALS Khan ein man sedaglischer Herkunft. Hoffentlich seinen Grund erklärt. Saul Finch mit einer rassistischen Bemerkung über illegal Einwanderer, UND Menschen, die nicht higher gehoren Gentorte haben. Khan erstatit ansiege, Zugen bestätigten sein Aussage, UND Finch word für 3 Tage Beselung suspendiert. Im Herbst 2022 word Finch erniet Wiegen Freiheitsberaubung angesagt. Die Studenten war spät abends in der Nähe eines Studentenwohnheims auf ihr Mitfahrgelegenheit. Finch sprach es sei und UND fragt nach Remanligen. ALS Frau Chiniren Studenten Ausweisheit. Beschuldigt Finch es sei der Herumlungerns UND versucht, es sei festgehalten, bis es sei weiter Beweis für ihr Berechtigung vorlegen kann. Verrangsteit rief Frau Chin ihr Eltern, die die Universitätsleitung informierten. Finches verhalten word ALS ungerechtfertigt UND unprofessionell einstuft. UND word für 6 Monate unbewahrung gestelt. Erst kürzlich, ner 6 Monate vor dem Vorfall MIT Dr. Vance, word gegen Finch Wiegen missbrauches von Universitätsressen ermittelt. Word DBI beobachtet. Wir Abweichung scammers der Universität nutzt, bestimmt Studierend, die für verdächtig hielt. Auf Studierend MIT Migrationshintergrund oder AUS Einkommensquatschwatchen Familien, und jeglich legitim Sicherheitsgrund zu überwachen. Obwohl die Untersuchung aufgrund unzureichender Beweise für basierend Absicht, und formell Disziplinarmaßnahmen eingestellt word, war das Muster der gezielten Überwachung UND de Misstrauens unbestreitbar. Siebsen Beschwerden. Siebsen, die Warnzeichen waren nicht nur vorhanden. SIE sprangen formlich AUS seiner Personalakt. Dennoch blieb Bartholomew Finch angestelt. Wachter ein Systems, das institutional Tragheit scheinbar überverantwortlich stellt. Der Anrufung 2007 bei der Campus-Sicherheitszentrum EIN. war wedger EIN Student nach EIN Mitglied der Fakultät, sondern ein besorgt Bürgerin, einen Wohnerin, die MIT Remhund in der Nähe der naturwissenschaftlichen Campuslen Spacer in Jing. Die ein Rufferin, Frau Eleanor Finch, nicht verwandt MIT Bartholomew, in Detail, das später ein ironisch Wendung nehmen sollt. Meldet ein verdächtig Person, die möglicherweise das neue astronomisch Wandsmut in der Seat der Kepler Hall bestätigt. Sie beschreibt die Person ALS einen großen, schwarzen Mann in einem dunklen Mantel, der sich unberechenbar verhielt. Ein Handy in der Hand, hielt UND möglicherweise etwas verspürt. Gemmes denn. Vorschriften leitet die Leitstelle die Information und die nax Gelagin Streifen Wagenbesetzung weiter. Bartholomew Finch. Die Beschreibung, so Vegas auch war, reicht AUS, Finches angeboren Vorurteil zu aktivieren. Einen inneren Alarm, der kritisches Denken auf Ausgebelt. Dr. Elias Vance bestätigt nix. Im Gegenteil, tat genau das Gegenteil. Dokumentiert akribisch die feinen Details der neuen Felten Wandsmolds Cosmic Canvas, einer temporal in Konstellation im öffentlichen Raum. Die Unermesslichkeit des Universums darstellt UND von einem renommierten Astrophysiker UND Künstler geschaffen word. Dr. Vance, begeisterter Kunst, UND Wissenschaftsfin, das sein Smartphone, Hochschulfilsen Bilder aufzunehmen. Die MIT Signing College in UND Stunden Thielen UND Violite, sogar in einer bewurzten Vorlesung verwenden wollt. Langsam UND bedachte bewegt sich, das Handy ruhig in der Hand. UND zum diligentlich herren. Die nuancierten Pinselstrich einzufangen, die neben UND fern Galaxien darstellten. Ging einer Wahl alltäglichen UND legitimen Tätigkeit nach, einem Akt intellektueller Wertschätzung, der sein Lebenswerk widerspiegelt. Sultan beamt, oder in diesem Fall Sicherheitskraft, verpflicht sein, die Art einer Aktivität zu überprüfen, Beaver SIE ein confrontative Anhaltung einleiten,
insbesondere wenn der erste Bericht wegen UND auf Subjektiver Warnung beruht. Tielen sie UNS ihr Meinung in den Kommentaren MIT. Finches Streifenwagen, EIN Weiser Ford Explorer MIT dem Aufdruck, Crestwood Security in der Seat, kam 2012 war Quietchen in der Nähe der Kepler Hall Zoom stehen. MIT Gubra Tortat Stieg EUS, die haben bereits Host der Szener Dienstwaf, die meisten Sicherheitsleute auf dem Campus trugen. Sie, was glauben Sie, was Sie getan? Dirtstrang Finches Stimme die für Abendluft, scharf in die Enkelgend, Dr. Vance Erschrak, dreht sich langsam UND senk sein Handy. Wie bit? Fragger MIT ruhiger, gefaster Stimme. Stel Dyke Nick Dumm, vor Finchen in UND Trat nachher. Ich hab ein Ansiage. Vandalismus. Was hast du in der Hand? Was magst du der MIT der Wand? Ich mische Fotos. Erklart Dr. Vance UND hielt sein Handy hock. Die Bilder auf dem Bildschirm zusehen. Von dem Wandsmut. Ich bin Dr. Vance, Gaswissenschaftler hier. Ich unterricht Astrophysik. Es ist ein großartiges Kunstwerk. Ich hab es lediglich dokumentiert. Finch schnaub verracklich UND nicht die Augen zusammen. Einars was? Das kann jeder behaupten. Das kann jeder vortauschen. Sehen Sie mir ren ausweis. Sofort. Sein Tunfall war abweisen UND von einem kaum verhohenen misstrauen Dirtigen. Dr. Vance war vergert, bewart aber die Fasung. Griffin sein Brieftasch UND Holt seinen Fakultät Ausweis der Crestwood University, seinen Stunden Ausweis der Princeton University, UND sogar seinen Führerschein, hervé UND bat I Finchen. Hier, alle, mein Name ist Elias Vance. Mein Büro befindet sich im Institut für Astrophysik, Raum 412. Finch warf nur einen flüchtigen Blick auf die Ausweis. MIT einer abweisenden Hamdueng winkt SIE ab. Die konnten gefalsch sein. Vielleicht haben sie SIE jagestelen. Was halten sie in der anderen Hand? Finch de auf einen kleinen, zylinderformigen Gegenstand, den Dr. Vance Kurz Vergesen hat. Ein Compacties, hochwertiges Linsenreinigungsspray für sein Handykamera. Ein kleines Detail, das wahrscheinlich zu Mrs. Finches Aussicht begetchen hat, have etwas versprut. Das ist Linsenreiniger. Sag Dr. Vance, dessen Geduld langsam nachlässt. Für mein Kamera, basierend aufnehmen de Wandsmal zu machen. Ich beschattig nix. Ich bin EIN, Mitglied der Fakultät. Verstehen Sie? Mir word I Meldung über einen redaktigen schwarzen Vorschlag, der Sachbeschädigung begeht. Engeniet Finch MIT erhobener Stimme UND ignoriert alle gegenteilige Beweise. UNDC müssen Michigan begleiten. Die Confrontation erregt Aufsehen. Einige Stunden, dick einpackt in Regimental UND MIT Rucksacken bepackt, blieben stehen. Ihr Augen war sorguetet. Ein war Beghens Paar MIT Hun verlangsam seinen Schritt. Ihr Gesichter verreiten Alarm. Zugen versammelten sich. Ihr Anwesenheit ein stiller Protest gegen Finches ungesugelte Aggression. In diesem Moment hielt ein elegante schwarze Limousine MIT den Absichen, der hohen Sicherheitsstoff de Campus. Captain Lena Rodriguez, Leiterin der Sicherheitsoperationen, stieg MIT ernster Mien aus sie hat den Funkwerker UND den Zunemen angespannen Tunfall von Finch mitverfolgt. Finch, was ist hier los? Fragt MIT Dirtschen Genderstimme. Finch, Kursidig etwas verunsichert, wann sich in seinen vorgesetzten. Captain, ich hab hier einen Verdächtigen festgenommen, der wegen Vandalismus angesagt word. Behauptet, Professor Hussein, aber ich glaub, lugt. Captain Rodriguez, ein erfahren Offizierin, bekam für ihr Ruhe UND ihr Disziplin, fast sofort die Situation. Sie sah Dr. Vance, einen angesehenen schwarzen Mann, sicklich mitgenommen, aber gefasst, umring von Nugiergen Zuschauen, UND Finch, auf direkt UND abweisend. Sie ging direkt auf Dr. Vance, zu UND reicht ihm die Hand. Dr. Vance, ich entschuldige Michigan Captain Rodriguez, darf ich Ihren Ausweis sehen? Dr. Vance erläutert, aber immer noch sicklich mitgenommen, reicht sein Ausweis. Captain Rodriguez prüft eingehend, ihr Augen musterten die Details.
Dan Blick, Dr. Vance, MIT, einem respectful and Nick Kennan. Danke, Dr. Vance. Skaint ein Missverständnis für Geligen zu haben. Dan want sich MIT Isagen Blicken Finch. Bartholomew, Treten C. Bay Seat. Jeben Semir Ear Dience Mark UND Earwaff. Sofort. De Bevel war unmissverständlich UND ließ keinen Raum für Weitersprach. Finch, dessen Gesichtsaussdruck unglaubigkeit UND wat variet, G. Hork langsam. Da sofortig eingriffen, when outgespattet, had ein weiter Eskalation verhindert. Die Angeligenheit, word umchen UND entschieden gelist. Captain Rodriguez entschuldigt sich persönlich bei Dr. Vance. Beglietet in Zurich in St. Borough UND vergewissert sich. Das ist ihm gejing. Beaver sich wieder Finch so want. 21:30 Uhr. Weniger ALS Einstein nach begend Vorfalls. War Bartholomew Finch vom Dienst suspendiert. Sein Dience Mark UND Waff were ein Jesigen. UND word bis Abschluss einer inneren Untersuchung Burlaut. Die schwer de Vorfalls war selbst für die Einfleischtesten Bürokraten unbestreitbar. Sultan Beam oder Sicherheitspersonal. Die eindeutig rassistisch Vorurteils agent UND Beweise missachten. Was zur Belastung unschuldiger Bürger führt. Automatisch entlassen UND ihr Zulesung Ensigen bekommen? Tielen sie ihr Meinung in den Kommentaren untennemit. Die Gestik war damit aber nachlang nicht zu Ende. Studenten. Die Confrontation Meidele hat. Die Journalismus-Studenten im Airs 10 Studienunternehmens Chloe Davies hat nicht nur Teil der Vorfalls MIT Rem-Handy gefilmt, sondern auch einen detaillierten Bericht MIT-Fotos UND Cousin Videoclips auf Twitter veröffentlicht. Der Beitrag verbreitet sich innerhalb weniger Stunden rasant. Nax am Morgen trendiert Hashtag Justice for Dr. Vance landesweit. Das Video, in dem Finch Dr. Vance's Qualification oblant UND sich weigert, seinen Ausweis anzusen, Eric innerhalb. Von 24 Stunden über 10 Millionen Aufruf. Lokal UND National Medien griffen die Gestik auf UND analysierten Finches beschwerte Gestik, sowie das offensichtlich Versagen der Universität, darauf zu reagieren. Die Empörung war spürbar. Ein kollektiver Aufschrei gegen eklatantes Racial Profiling UND institutionell Gleichgültigkeit. Innerhalb weniger Tage reicht Dr. Vance, Virgin durch die renommiert Bürgerrechtskanzlei Marshall and Associates, ein umfassende Klage gegen die Crestwood University UND Bartholomew Finch ein. Die Vorwurf waren weitreichend. Rassendiskriminierung, Freiheitsberaubung, vorsätzlich Zufügungszielischen Leid sowie Fahrlässig Beibhaltung UND Aufsichtsseitens der Universität. Die Klage für Finches lang ließ dokumentierte Beschwerden detailliert AUS UND argumentiert. Das die Crestwood University sich seines problematischen Verhaltenswahl bewusst gewesen sei UND dennoch kein eingemessenen Disziplinarmaßnahmen ergriffen have. Waters ein gefahrliches Umfeld für ihr schwarzen Studierenden UND doesn't ten just schaffen worden sei. Der Druck watches. Angesichts einer Flut negativer Pressebert. Einer drohenden Bundesuntersuchung UND der unbestreitbare Beweis für Finches Wiederholz Fehlverhalten reagiert die Crestwood University schnell UND einig sich außerdrücklich. 15. November. Weniger ALS einen Monat nach dem Vorfall gab die Crestwood University eine Einigung MIT Dr. Lies Vance über die, beispiellos, Summe von $5 Millionen bekannt. handelt sich ein der Hoxen Gimels Ursulten ins Chatagungslingen in einem Fall zwischen einem Sicherheitsbeam UND einem Fakultätsmitglied. Klärs Eingeständnis des schweren Schadens UND der institutionellen für die Universität. Bartholomew Finch Word M10. November. 5 Tage wurde bekannt gab der Einigung vom Sicherheitsdienst der Crestwood University entlassen. In seinem Kündigungsschreiben, das später veröffentlicht Word heißt es. Arbeitsverhältnis MIT dem Sicherheitsdienst der Crestwood University wird hier mit MIT sofortiger Wirkung aufgrund graben Fehlverhaltens. Eklatante Missachtung geltender Protokoll, nachweislicher rassistischer Vorgenommenheit UND 1 Verhaltensmusters. Das MIT den Efficient Standards dieser Institution unberechenbar ist, bindet. Handeln M17. October 2023, im Zusammenhang MIT Drive Elias Van stellt einen schweren Versus gegen die Berufsordnung dar UND hat der Universität Rebellichen Schaden zugefügt.
Darüber hinaus leitet die Universität das Verfahren zur Aufhebung von Finches staatlicher Sicherheitsleistungen ein. Wadert sein Karrieren Bericht der Campus-Sicherheit im gesamten Bundesstaat bindet Word. Die sieben Beschwerden führten schließlich zu der Rechenschaftspflicht, die schon jar zuver hatte folgen müssen. Dr. Elias Vance stand vor einer Reihe von Mikrofonen. Sein Stimme halt von einer stillen Kraft weiter, die an Gidelt Aufmerksamkeit versellt. War die Presskonferenz zur bekannt gab der Einigung. Doch sein wird Jingen weit über das finanzielle Ergebnis hinaus. SIE sprechen ein tiefer Wund in der Gesellschaften. Wenn mir das passieren kann, beginne UND liest seinen Blick über die versammelten Journalisten schweifen. Einem Professor MIT unbefristeter Stelle, einem Gaswissenschaftler in einer renommierten Institution, MIT mehreren Ausweisdokumenten, die problemlos vorgelegt werden können, was gesteht den MIT dem jungen schwarzen Studenten, dem schwarzen Lieferfahrer, dem schwarzen Bürger, der nicht über mein Privilegien, mein Plattform oder mein Rechtsrettung verfügt, sein Stimme, abel, ruhig, vibriert kaum verholener Emotion. Dieser Vorfall war kein Einzelfall, war eher ein Symptom. Ein Symptom eines Systems, das Vorurteil überbewies stellt. Das vermeintliche Autorität über verifizierte Identität stellt UND das Schwarzmenschen also auf von Natur AUS Verdiktheit. Ich hoffe, dass diese Einigung, dieser Moment kein Ende, sondern eher ein Anfang ist. Ein Anfang für echten Wandel. Echt verantwortlich kiet UND ein aufrichtiges Engagement, die augigen wortigen Vorurteil abzubauen, die UNS alle Gefahren. Es wird eher ein eindringliches, wortwaltiges Zugnis, eher ein Aufresum handeln, gegen ALS personal Reflection. Soll die ein Vorfall dieser Tragweite, der nachweisliches Racial Profiling durch den Sicherheitsdienst der Institution UND ein betrachtlich Entschädigungslang beinhaltet, automatisch ein bundesweit Untersuchung der Einzelungspraktiken UND Aufsichtsmechanismen der betroffenen Institution auslosen? Teilen Sie UNS Ihr Meinung in den Kommentaren MIT. Die Universität, die durch den öffentlichen Aufschrei UND die rechtlichen Konsequenzen eingeschüchtert war, führt ein umfassende Überprüfung durch. Die Ergebnis, veröffentlicht in einem detaillierten Bericht, legt den systemischen Mangel in der Sicherheitsabteilung der Crestwood University offen. Der Bericht nenne unter anderem ein Kultur und Jesuiter Wilker des Sicherheitspersonals, insbesondere gegenüber Einhorgen von Minderheiten. Unsere UND Selten Challengen zu rassistischen Vorurteilen. Ein dysfunctionales Beschwerde werfen, dass Wiederholungsstätten wie Finch ermöglicht, weiterhin ein Gestel zu bleiben. UND einem Mangel in klaren Richtlinien. Für Deeskalation UND Identitätsprüfung. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass die Kontrollmechanismen der Universität, weil unsere wären, diskriminierende Praktiken zu verhindern. ALS Reaction auf dies vernichtenden Ergebnis kündigt die Crestwood University weitreichende Reformen an. Dazu gehorten jarlich, verpflichtende Challengen zu Rassismus UND Deeskalation für alle Sicherheitskraft, durchgeführt von externen Experten für Bürgerrecht. Ein grundlegende Überarbeitung der Beschwerde Werferens UND die Einrichtung eines unabhängigen zivilen Aufsichtsgremiums MIT Wohldangsrecht, strengere Einstellungsrichtlinien, einschließlich umfassender Hintergrundüberprüfungen UND psychologische Getakten, sowie die Einführung von Körperkameras für alle Sicherheitsbeamten deren Aufnahmen regelmäßig überprüft wurden. Die Universität verpflichtet sich außerdem, die Diversität innerhalb ihres Sicherheitspersonals zu erhöhen UND ein Ombudsstelle für Beschwerden von Studierenden UND Dozierenden im Zusammenhang MIT Sicherheitsvorfällen einzurichten. Der Fall von Dr. Elias Vance UND Bartholomew Finch ist mehr als nur die geschichtlich eines rassistischen Watchmans UND ein zu Unrecht beschuldigten Professors. Ist ein erschreckendes Beispiel dafür, wie tiefer Wurzel Vorurteil, wenn SIE nicht hinterfragt werden, selbst die eindeutigsten Beweise außer Kraft setzen können. Finches Warnung, Jenner von Vorurteilen UND einer geschichtlich ungesten Fehlverhaltens, verbunden für die Realität vor ihm, ein Gießiner Wissenschaftler, der einfach nur Kunst bewundert. Sein Alien auf Dr. Vance's Hotfar basierend Schulen war so stark, dass es akademisch Qualifikationen, divers Ausweispapier UND logisch Erkerungen valger relevant macht. Dieser Vorfall legt einen tiefen Riss im System von Gerechtigkeit UND Sicherheit offen,
wo die Hautfarbeins Menschen im Nu ihren Lebenswerk sinnig temmiken UND in demütigung. Falschen ens Schuldigung in UND potenziell Gewalt aussetzen kann. Die Folgen wären gravierend. Ein Berlante Wissenschaftler were gedemütigt. Ein Universität muss Millionen zahlen. UND das. Vertrauende Öffentlichkeit war schwer erschüttert. Dort die waren kostenreichen weit über den finanziellen Bereich hinaus. UND berühren unzugesamt Verständnis von Sicherheit. Autorität UND Gerechtigkeit. Sie zwingen UNS. UNS MIT unbequemen Wahrheiten darüber auseinanderzusetzen. WR gestert UNDWR ins Visier genommen Word. Selbst in vermutlich oft klarnam gebungen wie Universitätslanden. Was ändert sich nun? Worden dies Reformen wirklich ein Sicherheits UND-Direktors schaffen oder sind seiner Kursfristiges mittelzur Linderung einer eiternen Wand? Wir müssen mehr für deren ALS nur ins Schuldigungen UND ins Chattegungen. Wir müssen einen Systemwandel verdurren, der sicherstellt, das niemand, unabhängig von seiner Herkunft, jemals wieder einer solch unmenschlichen Behandlung aussetzt wird. Wir schlagen einen bundesweiten Standard für die Aufsicht über die Sicherheit auf dem Campus vor. Der unabhängige Zivilkontrollgremien UND den Automatisken Entzug der Zulassung für being vorsiet. Die sich der Racial Profiling schuldig gemacht haben. Halten Sie dies für eine practicable Lösung? Teilen Sie UNS Ihre Meinung in den Kommentaren MIT. Wir machen weiter. Dies Geschichte müssen erzählt. Dies ungerechtigkeiten ANS licht gebracht werden. Ihr Unterstützung hilft UNS, dies wichtige Arbeit fortzusetzen. Liken Sie dieses Video. Teilen Sie es in Ihren Netzwerken UND abonnieren Sie unseren Kanal für weiter tiefgründige Recherchen zu systemischer Ungerechtigkeit. Denn letztendlich geht es hier nicht nur Dr. Vance, Bartholomew Finch oder die Crestwood University. Es geht UNS alle UND die Art von Gesellschaft, die wir gestalten wollen.